Wanatafuta shida, wanapambana na shida za maisha, lakini sasa wanajipata katika walimu wabaya. We must hold our chiefs and assistant chiefs accountable in everything that happens in your locality. Akiaria nandĩkia mohoro, Murkomen augĩte no hinya macibũ mage kũmenya marĩa marahanĩka matũũra-inĩ mao, na koguo nĩo mabatie gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki ũrĩa mũnene harĩ kũhĩtana na ndini irathomithia mathomo mogomu. There should be no chief or assistant chief who will have an issue happening in his village and he doesn't know. He must be aware, or she must be aware of what's happening in their surrounding, and we want to make sure that these issues are going to be sorted at the local level. Ikinya rĩa President William Ruto rĩa kwamũra kamĩtĩ ya mwanya ya gũthondeka mĩtaratara ya kũnyabara ikundi cia ndini mwaka-inĩ wa 2023 nĩ ũndũ warurumũrire mawoni ngũrani. Murkomen rĩu akiuga mendekithia ma kamĩtĩ ĩno nĩ merĩgĩrĩirwo gũtemanio cikaro-inĩ cia bunge kahinda-inĩ gatarĩ kũraya. Napenda kusema ya kwamba tutafuata hizo maagizo ya chombo kazi hiyo, lakini pia sisi tutahakikisha ya kwamba our security team wakuwe alert kwa kila mahali kusikiza na dismantle hii areas ambayo watu wanafanya maombi ambayo si maombi ya kamili lakini maombi bandia. Ona gũkĩrĩ ũguo, Murkomen nĩahinyĩrĩirie mũingĩ kũnyitanĩra na maabitha a borithi harĩ kũmakunyĩra rĩrĩa mamenya ciĩko ta ici nĩ irathiĩ na mbere matũũra-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Na rĩu reke tũhũgũkĩre ciĩgiĩ meharĩria ma mathiko ma baba mũtheru na mwĩrĩ wa baba mũtheru Francis ũkarĩkĩrĩria kwĩrorerwo nĩ mũingĩ mũthenya wa rũciũ, na thutha ithandũkũ rĩake rĩhingwo biũ thaa 2 cia ũtukũ kũrĩa mwĩrĩ wake ũgacoka kũhurũkio mũthenya wa Jumamothi, torĩa tũharĩirio thĩinĩ wa riboti ĩno nĩ Bataru wa Mwangi. Thiko ya kerĩ kuma rĩrĩa mũingĩ ũretĩkĩririo kwĩrorera mwĩrĩ wa baba mũtheru Francis, rĩu makiri maetĩkia no mathiĩte na mbere kũiyũrĩrĩria kanitha wa St Peter's Basilica mũciĩ-inĩ mũnene wa Vatican nĩguo kũheana gĩtĩo kĩao kĩa mũthia. Kũringana na watho ũrĩa ũrũmagĩrĩrwo harĩ mathiko ma kũhurũkia baba mũtheru, wĩroreri ũtanyĩtwo gũthiĩ na mbere nginyagia thaa 2 cia ũtukũ mũthenya wa rũciũ, kũrĩa ithandũkũ rĩa baba mũtheru rĩkabatara kũhingwo na gũtumwo biũ kuonania ihinda rĩa wĩroreri wa mĩrĩ wake nĩ rĩakinya mũthia. Nĩ ũndũ ũkarũmĩrĩrwo nĩ mathiko make mũthenya wa Jumamothi marĩa makahanĩkĩra kanitha-inĩ wa St Mary Major Basilica, marĩa matanyĩtwo gũgekinyio nĩ atongoria matiganĩte nginyagia atongoria mabũrũri matiganĩte thĩinĩ wa thĩ, kuona na baba mũtheru ataragwo ta mũtongoria wa bũrũri wa Vatican. Kuma gũkũ bũrũri-inĩ, President William Ruto akarũgamĩrĩrwo mathiko-inĩ maya nĩ spika wa bunge ya kĩbũrũri Moses Wetangula, ũrĩa ũmũthĩ ũnyitanĩire na atongoria angĩ harĩ gwĩkĩra thaĩri ibuku rĩa macakaya ma baba mũtheru. First Pope outside Europe, and we as being in Africa felt that he was even closer to us, coming from a country that was outside the mainstream home of Catholicism. Wetangula atarĩria baba mũtheru ta mũtongoria ũrarehete ũtheri na ciĩko cia tha ta kĩonereria kĩa mĩikarĩre mĩega gatagatĩ ka andũ othe nginyagia arĩa matarĩ a wĩtĩkio wa Ũkristiano. Pope Francis touched many people. We paid tribute to him in the house, observed a minute's silence, and in my communication I quoted one of his very profound statements, that the world is like a public hospital that heals wounds, that warms hearts, that he stood for building bridges between people and communities, and not barricading walls around people and communities. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga agathĩrĩria baba mũtheru Francis ta mũtongoria ũronanirie wĩnyihia ũrĩa ũbatarainie kũhĩmbĩrio nĩ andũ othe thengia ya maũthĩ na iturwa ciao. Being a voice of reason, he has spoken for the downtrodden, he has spoken for the oppressed, whether it was in Indonesia, whether it was in Gaza, whether it was in Mexico, wherever it was, he has spoken very strongly.
Mehariria maya magithiaga na mbere kanjo nene ya makadinali riratongoria mehariria ma gucagura baba mutheru mweru nicemanitie rita rĩa gatatu niguo kunyorotha mutaratara wa gucagura baba mutheru ungi undu ria ubatie kuhanika thikũ 15 kuma gĩkuũ kĩa baba mutheru kuringana na watho wa kiratini uria uramataga kanitha wa Gatoreki. Hadinya Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwangi. Na no tũgũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩra na maũndũ ũrĩa megũthiĩ makĩyumĩragia kũrĩa Rome o nginyagia kũhurũkio gwa baba mutheru mũthenya wa Jumamothi. Reke tũthiĩ na mbere. Minister wa ũgitĩri kana ciumia igĩrĩ tu thutha wa itua rĩa igoti inene kuga kamĩtĩ ya andũ 23 ĩrĩa yombĩtwo nĩ president ĩgĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga atĩ yombĩtwo mũgarũ na watho na gũtirĩ mendekithia yendekithirie kana mabatie nĩ gũkinyanĩrio. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo augĩte atĩ gĩcunjĩ kĩa 50% kĩa mendekithia ma kamĩtĩ ĩno nĩ marĩkĩtie gũkinyanĩrio na nĩ megũthiĩ igoti-inĩ kũrũmĩrĩra mendekithia mangĩ 16 marĩa mekĩrĩirwo nganja torĩa twamenyithio nĩ Wangũi wa Mũirũrĩ. Tariki 10 mweri ũyũ wa kana nĩguo igoti nene kũhĩtũkĩra mũcirithania Lawrence Mugambi rĩarekereirie itua rĩa atĩ kamĩtĩ ĩrĩa yombĩtwo nĩ president ĩgĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga ya kũrora na kwendekithia ũrĩa mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha borithi ĩkũgacĩrithio yarĩ mũgarũ na watho, na oho igoti rĩkiuga gũtirĩ mendekithia yendekithirie mabatie gũkinyanĩrio. No na thengia wa itua rĩrĩ rĩa igoti akĩaria ũmũthĩ thutha wa gĩikaro na kamĩtĩ ya gũkinyanĩria mendekithia makonainie na rũhonge rwa borithi, njera na NYS, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Ndagĩtarĩ Raymond Omolo ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno augĩte mwaka ũmwe thutha wa kamĩtĩ ĩno ya Maraga kũheana mendekithia mayo, gĩcunjĩ kĩa 50 nĩ makinyanĩirio na gĩcunjĩ kĩa 30 kĩrĩ mũtaratara-inĩ wa gũkinyanĩria. About 50% of those recommendations have been implemented. Another 20 to 30% we are in the process of rolling them out, and the balance of that are issues that we are seeking for further policy guidance and direction. So broadly speaking, I want to give the communication as the chair of the National Steering Committee to the country that we are on track with the implementation of these reforms. Omolo augĩte mendekithia 571 nĩmo maheanĩtwo makĩhutia rũhonge rwa borithi, njera na NYS, no mendekithia 271 mahutagia rũhonge rwa borithi rwika na mendekithia 16 nĩmo mekĩrĩirwo nganja. Rĩu akiuga nĩ megũthiĩ igoti-inĩ. What we have agreed on is that we respect the decision of the court, and more so insofar as those 16 recommendations are concerned, and we will be pursuing redress through the court process to address those 16 recommendations. And what it means that out of the 571 recommendations, the rest of the other recommendations, we will continue with their implementation because there was nothing to do with the Kenya prisons and so on as the National Youth Service. Omolo augĩte mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha a honge ici ithatũ nĩ gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithio na makereka, akiuga na woyani wa makurutu honge-inĩ ici ithatũ ũrĩkoragwo na waragania. Matters to do with welfare, matters to do with the remuneration. We had agreed to do it over 3 phases. The first phase is currently being implemented in the current financial year. Phase 2 will be implemented in the next financial year, and then phase 3 will come in the third financial year. Angĩ arĩa megwĩkinyĩtie gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ hamwe na mũnene wa borithi Douglas Kanja, mũnene wa rũhonge rwa njera Patrick Aradu na mũnene wa NYS James Tebur. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ. Nĩ ngatho mũno Wangũi wa Mũirũrĩ, na rĩu tũkwamba gũikĩria oro rĩngĩ oro hanini mwĩroreri wa Kameme TV nĩ tũracokereria.
People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital.